Garuda is the national symbol of Indonesia, and Garuda Wisnu Kencana Cultural Park is set to become the #1 icon of Bali. Located on over 60 hectares of hilltop terrain with majestic views of southern Bali. The park was developed as an act of devotion to the Hindu god Vishnu and is Mount Garuda, the mythical bird who is his companion. The story of Garuda's birth and deeds is told in the first book of the great epic, Mahabharata. According to the epic, when Garuda first burst from his egg, he appeared as a raging inferno so large he could block out the sun. The gods begged him for mercy, and so he reduced himself in size and energy. After helping the god Vinata battle against the Naga, or serpent race, Garuda became an ally of the gods and the trusty mount of Vishnu. Since the Alam Sutra Realty Group took over operation of the park in 2013, they have set out turning their grand vision into a reality. The park will be home to one of the world's most impressive artistic accomplishments, a regal Garuda statue handcrafted by some of Indonesia's most prominent craftsmen will look out over the park and land beyond. At 120 meters tall, and with a wingspan of over 60 meters, it will stand taller than the Statue of Liberty and become synonymous with Bali itself. The completed vision for the park will see a sky bridge, water park, commercial estate, housing development, and more, putting Garuda Wisnu Kencana Cultural Park and Bali at the forefront of the world stage. Visitors to the park are free to wander the acres of landscape gardens abounding with masterpieces of Balinese culture. Take the time to refresh yourself at the lotus ponds and discover the treasures that await you at every turn. Be sure to soak up the never-ending performances in the street theater venues and take in the authentic traditional ceremonies performed as acts of devotion to Hindu deities. In the amphitheater, you will be treated to daily renditions of famous Hindu tales, played out on stage by world-class performers. For the young and the young at heart, the park abounds in interesting activities. Cruise around the site on a Segway. Take home a personal souvenir from the resident artists. Or wander the souvenir shops and boutiques to find that something special for every member of the family. Take a bus tour of the state and see the remnants of the abandoned limestone mine that was carefully selected to host this mega project. For a truly unique experience, put on all the attributes of a traditional Balinese family and have your image immortalized against the backdrop of the park itself. The park provides you with a range of dining options, each with their own atmosphere and flair. The new Barandas restaurant is the latest addition to the selection of restaurants in Garuda Wisnu Kencana Cultural Park. Here you can enjoy all-day buffet dining on local and international cuisine. To
Mandala Bali is the flagship restaurant of the park. Literally translated, the name means Window of Bali. The food is first-class cuisine prepared by expert local chefs, but it is the majestic sunset view that gives the restaurant its name. As night falls, the park comes alive. The epic tales of Hindu mythology, like Mahabharata and Ramayana, come to life as the performers don their handmade costumes and take to the purpose-designed stages of the park. Garuda Vishnu Kanchana Cultural Park is a world-class events venue with facilities to cater for any occasion. The park has played host to the World Cultural Forum, Miss World contestants, and concerts by bands such as Iron Maiden and Deep Purple, which have attracted more than 7,000 revelers each. The venue regularly caters for gala dinners of up to 3,000 guests and is the perfect place for a wedding or pre-wedding photographs. Whatever event you have in mind, Garuda Vishnu Kanchana Cultural Park will provide an experience you will treasure forever. For a unique and authentic experience, there is no place like it. Garuda Vishnu Kanchana Cultural Park gives you direct access to history in the making. Garuda Wisnu Kencana. Destinasi wisata di kawasan Badung, Bali ini memang udah nggak asing lagi bagi wisatawan. Tempat yang menawarkan pemandangan alam dan udara yang relatif sejuk ini menawarkan tempat wisata dengan spot foto yang menarik bagi para wisatawan. Garuda Wisnu Kencana adalah sebuah tempat yang didirikan di daerah perbukitan Batu Kapur dengan ketinggian 263 meter di atas permukaan laut. Yang sudah tidak asing lagi dari GWK adalah ikonnya, yakni patung Dewa Wisnu dan patung Garuda. Konon katanya, patung-patung ini merupakan simbol dari misi penyelamatan lingkungan dan dunia. Patung-patung ini masih dalam tahap pembangunan, guys. Patung Wisnu dan burung Garuda masih dalam kondisi terpisah. Ketika sudah jadi nantinya, patung ini akan membentuk sosok Dewa Wisnu sedang mengendarai burung Garuda, dan patung ini akan menjadi patung terbesar di dunia mengalahkan besarnya patung Liberty. Wow! Tapi, kalian udah pada tahu atau belum? Kalau ternyata di GWK kalian gak cuma bisa melihat patung dan foto-foto doang. GWK menjadi salah satu tujuan utama untuk berbagai pertunjukan kesenian karena di sini ada daily event, di mana setiap hari terdapat beragam pertunjukan seni budaya khas Bali yang bisa kalian saksikan. Kita cari tahu yuk, ada pertunjukan apa aja di sini? Yang pertama, di sini ada Bali Parade. Bali Parade adalah sebuah seni di mana terdapat sejumlah penari Bali dan pembawa alat musik tradisional Bali yang mengadakan parade keliling kawasan GWK. Parade ini merupakan simbolis dari adat masyarakat Bali ketika akan melakukan sembahyang. Penari-penari membawa sesajen berupa buah-buahan dan beberapa laki-laki membawa barong landung. Barong landung ini adalah sebuah karakter boneka Bali yang wujudnya mirip dengan ondel-ondel. Ketika keliling kawasan GWK, performer dan parade ini akan melakukan sebuah pertunjukan tari. Pertunjukan tari ini dilakukan tepat di depan patung Dewa Wisnu. Teater GWK, kalian juga bisa menyaksikan joget bumbung. Joget bumbung adalah tarian pergaulan yang sangat populer di Bali.
Tarian ini biasanya diiringi dengan seperangkat musik Bali yang terbuat dari bambu. Tarian ini dibawakan oleh seorang penari wanita. Awalnya, penari ini akan menari seorang diri di atas panggung. Setelah ia menari sendiri, penari tersebut akan mencari penonton untuk diajak menari bersama. Penonton yang diajak naik ke atas panggung gak cuma satu, tapi banyak dan berturut-turut disesuaikan dengan durasi tarian. Joget bumbung ini sekaligus juga merupakan hiburan bagi segala kalangan karena gerakan tarian dari para penonton biasanya mampu mengundang gelak tawa bagi orang yang melihatnya. Kalau yang satu ini, tarian yang paling populer di Bali. This is tari kecak. Pada dasarnya, tari kecak merupakan tarian yang sakral. Tari kecak dibawakan oleh puluhan penari laki-laki tanpa menggunakan instrumen musik. Penari laki-laki ini berbaris dan duduk melingkar, mengangkat kedua lengan sambil menyerukan kata cak 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 sebagai irama musiknya. Dalam pertunjukan ini, tari kecak dipadukan dengan cerita legenda Ramayana. Dalam pementasan ini, kamu bisa melihat tokoh Rama, Sinta, Rahwana, dan Hanoman yang dipadukan dengan iringan tari kecak. Pertunjukan ini akan menceritakan perseteruan antara Rama dengan Rahwana untuk memperebutkan Sinta. So, jangan lewatin nonton pertunjukan seni di GWK Bali. Karena sambil menikmati pemandangan alam dan berfoto-foto di sini, kita juga bisa mengenal budaya kesenian Bali. Happy Holidays!